Hello students, welcome back to Catalytic Chemistry classes. நம்ம கிளாஸஸில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நேம்டு ரியாக்ஷன் சீரீஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதில் பர்டிகுலராக ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தது ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். வாட் இஸ் ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷன் அண்ட் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ், அதோட ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, திஸ் இஸ் அ part 3 வீடியோ ஃப்ரம் ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷன். பட் இந்த வீடியோஸில் நம்ம ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் மைக்கேல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஏன் இங்கே வந்து நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ சேம் அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈனமினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த ஈனமின் வந்து ஒரு அல்கலேஷன் ஆர் அசலேஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நம்ம ஹைட்ராலிஸ் பண்ணும்போது வி கெட் அ கீட்டோன். ஓகே, சப்ஸ்டியூட்டட் கீட்டோன் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். சரிங்களா, ஸோ இங்கேயும் நம்ம அதே தான் பண்ண போகிறோம். மைக்கேல் அடிஷன் ரியாக்ஷனில் நம்மளுக்கு என்ன நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஈனமினை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் திஸ் ஈனமின் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் ஃபாலோட் பை ஹைட்ராலிசிஸ் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ கீட்டோன். ஓகேவா, ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாக் இனமின் ரியாக்ஷனை. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். மைக்கேல்ஸ் அடிஷன். So see here, first we have to generate the enamine. This enamine is going to react with the alpha beta unsaturated compound in the presence of acid and followed by hydrolysis it can produce a ketone plus secondary amine. Okay, ketone plus secondary amines. ஓகேவா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, see here I am going to take an example 1. In this case we are going to take first one cycloketone எடுத்துக்கலாம், cyclohexanone. Okay, so this ketone is going to react with the secondary amine. So cyclohexanone and இது பேர் என்ன சொல்லுவோம், it is called pyrrolidine. No. Okay, so first நம்ம பண்ண போகிறது என்னன்னா, we are going to produce an enamine. So first step, so we know very well this is del negative and this is del positive. ஓகே, பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் பார்ஷியல் நெகட்டிவ். இது எதனால் வருது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ். ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் தென் கார்பன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும், இந்த நைட்ரஜன் molecular lone pair of electron is going to attack this deficient carbon. So this bond move like this. Okay, so what we get, okay, O இந்த பாண்ட் இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால O மைனஸ்ன்னு மாறும். ஓகே, அண்ட் நைட்ரஜன் ஹேஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன். ஸோ நைட்ரஜன் bears a positive charge now. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை நலிஃபை பண்ணுறதுக்காக திஸ் ஹைட்ரஜன் வில் பி எலிமினேட்டட் அவுட் அஸ் அ ஹச் ப்ளஸ்ஸாக வெளியே போயிருக்கும். சரிங்களா, நான் திஸ் பாண்ட் மூவ் லைக் திஸ். ஸோ இது மூலமாக நைட்ரஜன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகும். Now this O minus is going to abstract this proton. Now it becomes OH here. Okay, now next step we are going to treating with the acid. So H plus. Okay, so the lone pair electron on oxygen is going to abstract this H plus. Okay, and it becomes a water molecule here. So O, H and H. So here the positive charge is created on oxygen. Okay, so what happened in the next step, the lone pair of electron on nitrogen atom, it come inside. Okay, and make a double bond.
So due to this reason, the water molecule will be eliminated out here. Okay, and next step what we get, double bond. Already single bond irukku, ipo இந்த bond move ஆனதனால double bond, and it create, okay, positive charge on nitrogen. Okay, now in the positive charge remove பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா, see this hydrogen, okay, alpha carbon. அதனால தான் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, first condition ketones involve ஆகக்கூடிய ketone இருக்கட்டும் இல்ல aldehyde இருக்கட்டும், it must possess alpha hydrogen. So in the alpha hydrogen eliminate ஆகுது. Now this bond move like this and this bond move like this. So we get here okay, so a new double bond create ஆகுது. Now this is called enamine. Why it is called enamine? Because ene இருக்கு, double bond ene, and this is amine, secondary amine. So it is enamine. So first step நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். சரிங்களா, மைக்கேல் அடிஷனில் ஃபஸ்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறது, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னென்னா ஈனமினை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா, now this enamine is going to react with the alpha beta unsaturated compound. ஏன்னா கொஷின்ஸில் நமக்கு எப்பயுமே வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ ஒரு கீட்டோன் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு செகண்டரி அமீன் கொடுத்துருவாங்க, போத் ஆர் ரியாக்ட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பென்சின், இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, இல்லை டொசைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் ஏ, this A is going to react with the next step alpha beta unsaturated compound, it produce B, and the B then undergo hydrolysis, it can produce a C அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஈனமினை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம். திஸ் ஈனமின் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட். நான் இங்கே நம்மளுக்கான ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பை நான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஓகேவா, ஸோ திஸ் enamine is going to react with the alpha beta unsaturated compound. Why it is called alpha beta? Because it is a carbonyl carbon. இதோட adjacent position இருக்கிற alpha carbon and this is the beta carbon. இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால this is alpha beta unsaturated compound. This is called Michael addition. சரிங்களா, இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, this enamine can act as a nucleophile. Okay, it can act as a nucleophile, this can act as a electrophile. So this nucleophile எப்படி create ஆகுது அப்படின்னா, see the double bond on, sorry, the lone pair of electron on nitrogen atom is move like this. So இந்த double bond என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். So it generate an anion here, and this anion can act as a nucleophile, and this nucleophile இந்த இடத்துல இந்த பார்வனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். This nucleophile is going to attack this electrophile, இந்த கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணும். Okay, is going to attack here. Now this one is move like this and it is move like this. Okay, so for next step என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா, now we can obtain this compound in the next step. Okay, so இப்போ next என்ன நடக்குது அப்படின்னா, again this one is moved here and this one moved to here. Okay, so we get the next step. See here, positive charge on nitrogen atom, cyclohexane, and this is CH2 and this is CH. Okay, and we have a C double bond O and CH3. Okay, so in this case in the bonding move ஆயிருக்கிறதுனால we have a negative charge on here. Okay, now இந்த காம்பவுண்டை நம்ம வாட்டர் வச்சு நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். Okay, here we are going to treating with the water. So H OH. Okay, so என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, this negative charge is going to obstruct this H and this one move like this. So இதனால OH minus இருக்கும். This OH minus ion is going to obstruct this alpha hydrogen. Okay, so ரெண்டையும் நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கேன். Okay, it's going to obstruct this alpha hydrogen. So what happened? Double bond O, and in this case இந்த alpha hydrogen abstract பண்ணுறதுனால இந்த பாண்ட் இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கிடைக்கலாம். இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பாண்ட் வந்து now it's move like this, so this bond move like this.
So next step, N. Okay, so it create a double bond and the motto group in R அப்படினு சொல்லி mention பண்ணிக்கிறேன். Okay, so R indicate this whole groups. Now next step என்ன பண்றோம்னா hydrolyze பண்ண போறோம். We are going to treating with the water molecule. Okay, so the lone pair of electron on oxygen atom is going to attack this carbon. So in the bond இப்படி move ஆரம்பிக்கும், right? So we get here N. So this is an R group and it has a negative charge here, and we have a H2O, right? So H2O la H irukum. Okay, now in this case the positive charge will be created on oxygen atom. So one of the H release of H plus ion, and the H plus ion yaar abstract பண்ணுவாங்க அப்படினா this negative charge is going to abstract this H plus ion. Okay, so we get the lone pair on nitrogen. Next we have a R group, in this case OH. Okay, so இப்போ next step என்ன நடக்க போகுது அப்படினா this bond, okay, the bond between oxygen and hydrogen. So oxygen is more electronegative than hydrogen. So oxygen என்ன பண்ணுது அப்படினா இந்த bond வந்து இப்படி மூவ் பண்ணுது, இந்த bondல கூடிய எலக்ட்ரான். So it release a H plus ion. Okay, and this will be eliminated out. So during this reaction we get a ketone. Okay, we get ketone C double bond O, and this is an R group. What is R group here? So this is a R group, so அது அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் C double bond O. Okay, plus we can regenerate the secondary amine. Okay, ஸோ இப்படி போகும்போது நைட்ரஜனுக்கு மேலே இந்த பாண்ட் பேரோட போகிறதுனால நைட்ரஜன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் H plus, ஸோ இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் த செகண்டரி அமீன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சப்ஸ்டிடியூட்டட் ketone. It is called 1,5 diketone. Okay, it is called 1,5 diketone. Okay, and this is secondary amine. So this is called a Michael addition reaction. சரிங்களா? ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டார்க் இனமின் ரியாக்ஷனில் என்ன பண்ணமோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸ்டார்க் இனமின் சொல்லும்போது நம்ம அல்கைல் குரூப்பும் அடிஷன் பண்ணியிருப்போம், இல்லை அசைல் குரூப்பும் நம்ம அடிஷன் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ பட் இங்கே நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் குரூப்பை நம்ம அடிஷன் பண்ணுறோம். மிச்சபடி இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் தான். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்கேல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் reaction is called enamine Michael addition reaction. ஸோ இப்போ இது ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, see this is a question. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு செகண்டரி அமீன் அண்ட் சைக்ளோஹெக்சரோன் கொடுத்துருக்காங்க. இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் டுகெதர், இட் கிவ்ஸ் A. when this A is going to react with the alpha beta unsaturated compound, it can produce B. It is not an alpha beta unsaturated compound, but it is an unsaturated species. ஓகேங்களா? ஸோ இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வாட் இஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இதுவும் ஒரு மைக்கேல் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்க் இனமின் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இனமின் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் இன்வால்வ் இன் த அல்கலேஷன் ஆர் அசலேஷன் ரியாக்ஷன். சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஈனமின், ரைட்? ஸோ ஈனமினை நம்ம எப்படி குயிக்காக சிந்தசிஸ் பண்ணுறத இந்த ஒரு ட்ரிக் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து மெக்கானிசம் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது. இட் வில் டேக்ஸ் லாங் டைம், ரைட்? ஸோ அதனால் வந்து எப்படி குயிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் ஏ? ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஈனமின் கிடைக்கும். ஸோ ஈனமின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ in the amine and it has a one bond with the cyclohexone ring. Okay, so we know very well, அதாவது இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டபுள் பாண்ட் ஓ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம அதாவது H2O, ஏன்னா நம்ம ட்ரிக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல கூடிய ஹைட்ரோஜனை இதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு, ஓகேவா, இட் அண்டர்கோ த டாட்டோமெரிசம். ஸோ அதாவது கீட்டோன் வந்து
ஈனாலாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஈனாலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது இப்படி பாண்ட் மூவ் ஆகும்போது திஸ் பாண்ட் இஸ் கம் அவுட் அண்ட் இட்ஸ் a நெகட்டிவ் சார்ஜ். திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு அப்ட்ராக்ட் திஸ் ப்ரோட்டான். ஸோ இது மூலமாக நம்மளுக்கு ஈனால் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈனாலில் ஷார்ட்கட்டாக எழுதுறீங்க அப்படின்னா பை த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல். இந்த வாட்டர் மாலிகுல் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் அட்டாச் பண்ணாலே யூ கெட் த ஈனால் ஹியர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஈனால், சாரி ஈனமின். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்ம இந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ஈனமினை ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் we are going to addition. ஓகே, ஸோ Cl CH2 CH double bond CCH3 C triple bond CH. Okay, so we know very well it acts as a nucleophile and this is electrophile, right? This one move to like this and it create a negative charge, and this negative charge is going to attack this carbon and the Cl will be eliminated out. Okay, so next step, ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக அட்டாக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா, ஸோ ஷார்ட்கட்டாக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஷார்ட்கட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், வாட்டர் மாலிகுல் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வாட்டர் மாலிகுல் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ராடக்ட் என்ன, ஒரிஜினல் வந்து கீட்டோன். நம்மளுக்கு என்ன கீட்டோன் கொடுத்தாங்களோ அதே கீட்டோன் ரீஜென்ரேட் ஆகும். அதோட ஆல்ஃபா பொசிஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய குரூப் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கும். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட் ஒரிஜினல் வந்து நமக்கு சைக்ளோஹெக்சன் ஒன்று இருந்துச்சு. அதோட ஆல்ஃபா பொசிஷன் திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் திஸ் எலக்ட்ரோஃபைல் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் ஹியர். ஸோ CH2 CH double bond C CH3 C triple bond CH. Okay, so this is the final product and the amine, the secondary amine will be regenerated. ஓகேவா, ஸோ ரொம்ப குயிக்காக நம்ம இப்படி ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது ரெண்டு எடுக்கிறீங்க. உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சைக்ளோஹெக்சன் நோனை வந்து நீங்கள் வந்து ஈனாலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. கீட்டோனை ஈனாலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வாட்டர் மாலிகுலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஈனமின் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா, ஸோ இட் ஆக்ட் அஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் திஸ் நியூக்ளியோஃபைல் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் திஸ் எலக்ட்ரோஃபைல். சரிங்களா, ஸோ we get the final product that is substituted ketone. Now I'm going to give you practice problems. ஓகேவா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட இந்த செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு கேட்டலிஸ்டிக் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸஸ். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன். இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ this is a problem. Okay, so first நமக்கு ஒரு secondary amine, this amine is going to react with this ketone. Okay, it can produce B and it produce A, and this A can act as a nucleophile. This nucleophile is going to attack this electrophile and it produce a B. Then find A and B. A and B. சரிங்களா, இது ரெண்டையும் ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து சொல்லுங்கள். Thank you so much students for your love and support, and இதோட next classes-ல I'm going to discuss about the problems which is asked from previous CSIR NET and GATE exams. Okay, so ரொம்ப important. ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ரெகுலராக படிக்கணும். அதுதான் உங்களை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணும் உங்களோட கான்செப்ட் லெவலில். அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்லும்போது ஜஸ்ட் மேக் அ டேப்லர் காலம். அந்த டேப்லர் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு அதோட நேம் எழுதிக்கோங்க, ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க, அதோட ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக எழுத முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க. வாட் இஸ் அ ரியேஜன், வாட் இஸ் அ ரியாக்டன்ட் அண்ட் வாட் வில் பி த ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன். இன்கேஸ் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன்ஸ் கேசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இட் இஸ் எக்ஸப்ஷன் இன் திஸ் கேஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு சில இதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்லி பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களோட ரிவிஷன் டைமில் அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும். அதே மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் படிக்கும்போதும் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட், ஆல் தி பெஸ்ட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் மீன்ஸ்